Good morning, students. Here I am your accountancy ma'am, Smriti B. Sharma. Welcome you again in your accountancy class. So, in our last class, we have discussed about the relationship between bookkeeping, accounting, and accountancy. And today we will start a new topic from your Unit 1. So, today we will learn about the qualitative characteristics of accounting information. As we have already studied that the basic objective of accounting is to provide information about the business condition, performance, changes in financial position of an enterprise to their intended users, on the basis of which the users can take their sound decisions. In accounting, information should provide a clear and proper view of the financial status as well as position of the enterprise. It is presented in such a way that maximum users can get benefit from it. Clear? And to achieve this objective, certain qualitative characteristics which must be possessed by accounting information. And these characteristics are known as qualitative characteristics of accounting information. আমি ইতিমধ্যে পঢ়ি আহিছোঁ যে একাউণ্টিঙৰ ওৱান অফ দ্য মেইন অবজেক্টিভ হৈছে যে দে হেভ টু কমিউনিকেট দেয়াৰ ইনফৰমেশ্যন। তাহাঁতে কি কৰে? ইনফৰমেশ্যন কমিউনিকেট কৰে টু দেয়াৰ ভেৰিয়াছ ইউজাৰ্ছবোৰক, আৰু তাৰ ওপৰত বেছ কৰি ইউজাৰ্ছবোৰে কি কৰে? ফিউচাৰৰ ডিচিশ্যন লয়। এতিয়া এই ইনফৰমেশ্যনছবোৰ, যিবোৰ ইনফৰমেশ্যন একাউণ্টিঙে প্ৰভাইড কৰে, সেই ইনফৰমেশ্যনবোৰ ইম্পৰ্টেণ্ট ইনফৰমেশ্যন। চ' ইহঁতৰ কিছুমান গুণগত বৈশিষ্ট্য থকাটো প্ৰয়োজন, যাতে ইয়াৰ ওপৰত বেছ কৰি ইউজাৰ্ছবোৰে ইজিলি নিজৰ ডিচিশ্যন ল'ব পাৰে আৰু এই ডিচিশ্যনবোৰ ফ্ৰুটফুল হয়। এই যে গুণগত বৈশিষ্ট্যৰ কথা কৈছে একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যনৰ, ইয়াকে কি বুলি কয়? কোৱালিটেটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একাউণ্টিং information. The most important qualitative characteristics of accounting informations are relevance, reliability, comparability, and understandability. একাউণ্টিঙৰ কোৱালিটেটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক বা গুণগত বৈশিষ্ট্যৰ মুখ্য বৈশিষ্ট্যকেইটা হৈছে নম্বৰ 1 ৰিলায়েবিলিটি, নম্বৰ 2 ৰেলিভেন্স, নম্বৰ 3 আণ্ডাৰষ্টেণ্ডেবিলিটি, এণ্ড নম্বৰ 4 কম্পেৰেবিলিটি। আৰু আজি আমি ইয়াৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। So students, first qualitative characteristics of accounting information should be reliability. Reliability is the feature or important character of accounting information on the basis of which users can depend on the information, whatever the information provided by accounting, and users can depend on that. Reliability means আমি কি কওঁ? Reliability মানে যাৰ ওপৰত আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ, ডিপেণ্ড কৰিব পাৰোঁ। And in accounting, all information which are provided by accounting, this information can only depend if it should have the characteristics of reliability. And when we said an information is a reliable information, কেতিয়া আমি information টা reliable বুলি কওঁ? যেতিয়া it's free from biasness or any sort of error. কোনো ভুল নাথাকিলে, কোনো biasness নাথাকিলে, তেতিয়া তাক ইনফৰমেশ্যনটোক আমি কি বুলি কওঁ? Reliable information. And another features to have a information reliable is the verifiability. Those information which can be verifiable with proper source documents are treated as reliable information. আমি কেতিয়া ইনফৰমেশ্যনটা ৰিলায়েবল বুলি ক'ম, বিশ্বাসযোগ্য ক'ম? যেতিয়া তাক আমি সঠিক কাগজপত্ৰৰ লগত তাক আমি কি কৰিব পাৰিম? কম্পেয়াৰ কৰি মিলাই চাব পাৰিম, তেতিয়া তাক আমি কি ইনফৰমেশ্যন বুলি ক'ম? ৰিলায়েবল ইনফৰমেশ্যন। চ' to have a information reliability, it should have two quality. One is free from error. কি হ'ব লাগে? ইনফৰমেশ্যনটা ৰিলায়েবল হ'বৰ কাৰণে ইয়াৰ দুটা কোৱালিটি লাগে। এটা হৈছে ফ্ৰী ফ্ৰম বায়াছনেছ অৰ এৰৰ, আৰু এটা হৈছে ভেৰিফাইবল। ইট শুড বি ভেৰিফাইবল উইথ প্ৰপাৰ চ'ৰ্চ ডকুমেণ্ট। বুজি পাইছেনে? একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যনছবোৰ কেতিয়া ইউজফুল হ'ব? যেতিয়া ইনফৰমেশ্যনবোৰ ৰিলায়েবল হ'ব।
আৰু ৰিলায়েবল হ'বলৈ কি লাগিব আমাক ইট শুড বি ফ্ৰী ফ্ৰম এৰৰ কোনো ধৰণৰ ভুল নাথাকিব লাগিব আৰু নেক্সটটো ইট শুড বি ভেৰিফাইবল ভুল হৈছে নে শুদ্ধ হৈছে আমি কেনেকৈ গম পাম যেতিয়া আমি তাক প্ৰপাৰ ডকুমেণ্টৰ লগত ভেৰিফাই কৰিব পাৰিম ক্লিয়াৰ So what is the first characteristic? That is the reliability. And reliability is a features on the basis of which users may depend upon the information provided by accounting. And if the accounting information is free from any type of error or biasness, it is said that it is a reliable information. Clear? Second important quality of accounting information is the relevance. Relevance means those information in accounting. Relevance information means those information which can influence the decision of various type of users. It should not be crowded by various information. It should be proper information on time. Information at a relevance ketia hobo jetia information to decision that kunba ta decision influence kore he information to ketia amar decision influence koibo jetia ami information to on time pam আৰু as per the requirement পাম আমাৰ যেনেকুৱা দৰকাৰ আমি তেনেকুৱা ইনফৰমেশন যদি পাওঁ আৰু সময়ত যদি পাওঁ তেতিয়াহে আমি ইনফৰমেশনটা কি বুলি কওঁ relevant information বুজি পাইছানে when accounting information is treated as a relevance when it influences the decision of the user decision to helpful information brokhe relevant information কোৱা হয় clear ধৰিলো আমাৰ একাউন্টিং বাদ দিয়া বিজনেছত বাদ দিয়া আমাৰ ৰিয়েল লাইফতে আমি ধৰা ষ্টুডেন্ট তোমালোকক কেনেকুৱা ইনফৰমেশন একাউন্টিংৰ লাগে যদি একাউন্টিংৰ ইনফৰমেশন আমি যদি বিচাৰো যে এই সাবজেক্টত একাউন্টেন্সি সাবজেক্টৰ কাৰণে ৰেলেভেন্স ইনফৰমেশন কোনবোৰ the information about this subject for related to first year লগত related যেবোৰ ইনফৰমেশন থাকিব হেবোৰ তোমালোকৰ কাৰণে related কাৰণ on the basis of that you can prepare for your exam কিন্তু মই যদি তোমালোকক ফার্স্ট ইয়ার ইনফরমেশন নিদি সেকেন্ড ইয়ার হাই সেকেন্ডারি সেকেন্ড ইয়ার বা ডিগ্রি রিলেটেড ইনফরমেশন দি দিও হেবোৰ ইনফরমেশন তোমালোকৰ রিলেটেড হ'ব জানো নহয় these are not treated as relevant information for your subject for you as a student of accountancy first year তেনেকে বিজনেছটো যেটো ইনফরমেশন আমাক দৰকাৰী কারেন্ট ইয়াৰৰ কাৰণে দৰকাৰী সেই ইনফরমেশনস কিনিহে আমাৰ কাৰণে ৰেলেভেন্ট ইনফরমেশন ধৰিলো মই as a banker want some information from a particular enterprise as a banker moi business or kunba ta business organization or particular information bisarisu muk kenuka information lage related to their assets total amount of assets kiman ase outsiders liabilities kiman ase owners investment kiman ase their profitability ratio kenuka হেবোৰ ইনফরমেশন মোক এজ এ বেংকাৰ লাগে কিন্তু মোক যদি তাৰ জেগাত বেলেগ ইনফরমেশন দি দিয়ে তাহাঁতৰ ফিউচাৰ প্ল্যান কি স্কিম কাম কৰি আছে হেবোৰ ইনফরমেশন মোক প্ৰয়োজন নাই মোক কোনবোৰ প্ৰয়োজন আছে অকল ৰিলেটেড টু देयर assets related to their liabilities related to their capital related to their profit এবোৰ ইনফরমেশন হে মোক লাগে আৰু on time related to current period মোক যদি তাহাঁতে লাষ্ট 15 years or ago information diye hebu information mor karone relevance no hobo ঠিক আছে to make a information relevance it should influence the decision of the users it should be on time proper time it helpful for the purpose of prediction kenuka hobalibo information to on the basis of which we can able to predict the future decision so next qualitative characteristics is the relevance information which can be influenced the decision of the user is said to be a relevant information the accounting information should contain only that information which is relevant for the intended users it should not be crowded with unnecessary and irrelevant data and important relevant accounting information must be available to the users in time so that on the basis of this past evaluation corrective measures can be taken and future event can be predicted. Now the third qualitative characteristics of accounting information is the understandability. Whatever the information provided by accounting it should be in such a way that each and every person he may be from commerce
stream or he may be from outsiders layman, he can understand the words informations easily. Ki hobo lage information in India accounting it should be understandable by each and every common person. ঠিক আছে প্ৰতিজন মানুহে যাতে বুজি পায় ইনফৰমেশনবোৰ তাৰ কি কোৱালিটি থাকিব লাগিব আন্ডাৰষ্টেণ্ডেবিলিটি থাকিব লাগিব কেতিয়া কমন মানুহে বুজি পাব when we use some effective languages used by each and every person ধৰি লোৱা আমি ইন্ডিয়াতে একাউন্টস বনাই আছো আৰু আমি ইন্ডিয়াত কমন ল্যাঙ্গুৱেজ কি হিন্দী or English common language এই দুটা ইউজ হয় আমি যদি ইয়াত একাউন্টস বনাবলে French language বা বেলেগ কিবা ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ইউজ কৰো চাইনিজ ল্যাঙ্গুৱেজ এটা ইউজ কৰো আমাৰ হ'ব জানো আমাৰ ইয়াৰ ষ্টুডেন্ট মানুহে কমন পিপলে বুজি নেপাব তো আমি কেনেকুৱা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিব লাগিব এফেক্টিভ ল্যাঙ্গুৱেজ so that everyone can understand this বেছি যদি একাউন্টিং টাৰ্মিনোলজিস ইউজ কৰো হেবুৰু কি হ'ব জেনাৰেল কমন পিপলে বুজি নেপাব তো আমি এনেকুৱা ল্যাঙ্গুৱেজ ইউজ কৰিম যিবোৰ কমন পিপল he may not be the person from commerce background he can easily understand it আৰু easily understandable হেতুৱে কৈছো easily understandable মানে common words যিবোৰ common words সবে চিনি পায় তেনেকুৱা word use কৰিব লাগিব clear তো to make a accounting information understandable it should use the effective language which are commonly used by each and every person and it should be presented in such a way that everyone can understand it easily. As we all know that accounting is the language of business, so whatever the information provided by accounting, it should have the quality of understandability. And to make any language more effective or powerful, it should be recognized by all the users. It should be interpreted by the person in the same sense that it means to convey. Understandability of the message conveyed by the accounting information is the quality that distinguishes between good and bad communication. When the message sent by the sender is interpreted by the receiver in the same sense in which the sender has sent, it is said to be well communicated. Clear? So in case of understandability, it means the use of effective language so that each and every person can understand the accounting information easily and they can take effective decisions for their future. Last qualitative characteristics of accounting information is the comparability. Accounting information should have the characteristics of quality of comparability. Without comparability, it's not possible to make the deviation, differences. Yes, ki thakibo laibo tar comparability thakibo laibo. Compare mane belek organization logot compare koribole, last years logot compare koribo pora tar quality thakibo laibo. Otherwise, we are not able to find out the deviation from the result. Kuntu bhal, kuntu beya. Etu ami corrective measures lobo noarim. To take some corrective measures or to find out the deviation differences, we should the accounting information should have the quality of comparability. ঠিক আছে comparability মানে যাক আমি অন্যৰ লগত compare কৰিব পাৰো এক organization A data আৰু organization B data common characteristics থাকিব লাগিব common features থাকিব লাগিব যাতে আমি তাক compare কৰিব পাৰো কি common থাকিব লাগিব common unit একে মনিটাৰী ইউনিট লব লাগিব সব ধৰণৰ অৰ্গানাইজেচনে মনিটাৰী ইউনিট আমি ইন্ডিয়াত কিলো রুপিস ইন্ডিয়াত যিমান অৰ্গানাইজেচন আছে সবে কমন ইউনিট কি লব রুপিস কমন ফৰমেট ইউটিলাইজ কৰিব লাগিব ফৰ প্ৰিপেয়াৰিং देयर স্টেটমেন্ট জাৰ্নেল লেজাৰ ফাইনেন্স প্ৰফিট এণ্ড লছ একাউন্ট ফৰ এভৰিথিং each and every organization should have to follow the common format clear and common reporting process the same way of reporting the informations clear তো লাস্ট কি থাকিব লাগিব তাহলে একেটা ধৰণে একে ধৰণে ৰিপৰ্ট দিব লাগিব সব বিজনেস অৰ্গানাইজেচন তেতিয়াহে কি হ'ব ইটো অৰ্গানাইজেচন লগত ইটো অৰ্গানাইজেচন আমি কম্পেয়াৰ কৰি চাব পাৰিম ঠিক আছে বুজি পাইছানে সো what are the qualitative characteristics of accounting information one is the reliability means that all accounting information which can be rely or depend on basis of which we can take the future decisions. To make a information reliable, it should be free from error and
bias, or it can be verifiable with proper source document. Second one is the relevance. Relevance means accounting information are treated as relevance when it influences the decision of the users. And to make the information relevant, it should be provided on time. Clear? Third one is the understandability. Whatever the information provided by accounting, it should be understood by each and every person, common person. For this, we should have to use some effective language which can be understood by each and every person. Yes. And the last one is the comparability. The information whatever provided by accounting, it should have the quality of comparability, so that we can compare this data with other organization or some previous years. And for these purposes, we should have to use some common unit for measurement, common format, and common process of reporting. So last but not the least, important qualitative characteristics of accounting information is the comparability. Comparability is one of the important characteristics because without it, deviation cannot be ascertained, and without knowing the deviation or differences, corrective measures cannot be taken. To identify the changes in the economic events over a period of time or between two more important entities, a user should be able to compare the information contained in the financial statements. Only through the proper comparison, relative strength or weakness of enterprises can be understood. So, it is very necessary to have the quality of comparability in accounting information. And to make the information comparable, each and every business enterprise should use the common unit of measurement, common format of reporting, common timing of reporting, and common reporting process, so that deviation or comparison can be possible. Students, this is the time to sum up the session. Today we have learned about the qualitative characteristics of accounting information. Qualitative characteristics of accounting informations are those attributes or those characteristics of accounting which are likely to enhance its reliability, relevance, comparability, and understandability. So based on today's discussion, you can able to answer a long question, that is, explain briefly the qualitative characteristics of accounting information. আজি ডিছকাশ্যনৰ ওপৰত বেছ কৰি তোমালোকে এটা লং কুৱেশ্যনৰ আনচাৰ দিব পাৰিবা, যেটো 5 to 8 মাৰ্কছৰ আহে। এক্সপ্লেইন ব্ৰিফলি দ্য কোৱালিটেটিভ কেৰেক্টাৰিষ্টিক্স অফ একাউণ্টিং ইনফৰমেশ্যন। তোমালোকৰ এইটো ক্লাছ ৱৰ্কো হয়, তোমালোকে এইটো কৰি পিনে বিফ'ৰ 11:15 ছাবমিট কৰিবা। So thank you so much students for listening me carefully.